بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حاصلین عزیز خوش آمدید به لکچر ایتی فاندامنتالز. امروز بخیر ما شما لکچر تاپیک نو هست که به نام سافتویر است یا درباره سیستم سافتویر و اپلیکیشن سافتویر ما شما صحبت میکنیم. تاپیک بسیار ساده است امروز بخیر، چون سافتویر و پروگرام یا برنامه ای را شما آلردی میفهمین، میشناسین این چیزا را و که سافت باشه. Software چرا گفته میشه؟ Software also called a program is a series of related instructions organized for a common purpose that tells the computer what task to perform and how to perform them. اصلا سافتویر که هست شما میفهمین که برنامه نویسی که شوا پس یک سافتویر به وجود میاد. ممتا کامپیوتر که هست خودشان هیچ کار نمیتونه که بکنه تا که سافتویر به کامپیوتر نگویه که تو یک کار کو. مطلب سافتویر به کامپیوتر میگه که چی باید شوه و چی رقم باید شوه. او که پروگرامر که هست چی قسم لاجیک نوشته میکنه با سافتویر هم قسم کار میکنه. says software is the logical part of a computer system which can be seen but not cannot touch. says ای touch نمیشه. دیده میشه مثل که روح است و جسم است. جسم مثل کامپیوتر وری است و روح که است و همو سافتویر است. So it could be operating system or it could be application software, but all the softwares actually tells the computer what to do and how to do. So this is the job of the software. So now who is designing the software, who is telling the software that what to do? It is actually up to the programmers. Programmer که هسته شما مضمون دارین چی هسته؟ پروگرامینگ کنسپت دو باز ای خوب بیسیک است. شما ازش شروع میکنین بخیر باز که پیش میرین و باز شما کمپلکس پروگرام را جور میکنین. So software is a computer program which has been written to carry out particular task. یک خاص کار میکنه. Without software, the hardware that is used to build a computer system would not be very useful. هیچ کار نمیتونه که بکنه بدون سافتویر. سه و بدون از هاردویر با سافتویر نمیتونه که پیش بره و بدون از سافتویر هاردویر نمیتونه. Software programs are originally produced by computer programmers. اما ما شما که هستیم مثلا کسایی که پروگرامینگ در کامپیوتر ساینس است بعضی اینا که سافتویر را جور میکنه. او که هر قسم سافتویر باشه، او با مثلا با شما ایکس ری ماشین میبینین، شما التراساوند میبینین، شما امو هارت بیت که چک میکنه، مثلا چی برشان میگه 3D که کدام سافتویر هست و هر سافتویر که باشه او کامپیوتر ساینس که هست امو کسی که کامپیوتر را میفهمه، کسی که مثلا برنامه نویسی را میفهمه ای جور میکنه و دیگه که پس که در کدام جای استفاده میشه. ممتا پروگرامری را چی میکنه؟ جور میکنه. خب who will write the instructions that form the program in a programming language? The programming language چی میشه؟ مثلا ویندوز 7 است، اکسل است، فوتوشاپ است. ما براتون گفتیم زیاد قسم سافتویر هست که با چی میشه نوشته میشه. Okay, software is usually classified as being two types. دو قسم سافتویر است. یک شما میگیم system softwares و دیگه میگیم ما شما application software. سه سیستم سافتویر که هست و ویندوز میگه، مکینتاش هم گفته میشه. مثلا اندروید است، کسایی که سامسونگ موبایل داره و اپل که هست و آیوس داره و اگر کامپیوتر آیفون که هست و آیوس داره و اگر اپل کامپیوتر باشه بازور او را کدام اپراتینگ سیستم که استفاده میکنه او را ما شما چی میگیم؟ مکینتاش میگیم. حتما شما نامش شنیدین از لینکس، سنسولیریس و اوبانتو، سنتوس زیاد اپراتینگ سیستم هست. ایرا دی سیستم سافتویر میه و اوکی ایجا خیر اسمی خانی میره. System software consists of programs that control or maintain the operations of the computer and its devices, meaning that system software has a direct interaction with the hardware. Direct interaction امرای hardware کی میکنه؟ system software میکنه، مثل که ویندوز است. So system software serves as the interface between the user, the application software and the computer's hardware. You see یک interface is between hardware and user. User که است ما شما که کار میکنیم، موسیقی ما شما در application software کار میکنیم. شما که در dev
سی پلاس پلاس دیف دو کار میکنین شما، د اکسل کار میکنین، د ورد کار میکنین، د فوتوشاپ میکنین یا یک دیگه پروگرام است، اینمی همیشه که هست این دایرکت همراه هاردور کامیونیکیشن نمیکنه. این با اپراتینگ سیستم یا ما شما برشان ویندوز میگیم که از مایکروسافت است، امرای ویندوز اینتراکشن میکنه. باز ویندوز است که به هاردور میگه که یک کار باید چی رقم شوه. صحیح است؟ اوکی. So, such as word processing program, your computer must be running system software, specifically an operating system. System software controls the operation of a computer. So, if there is no system software in a computer, we cannot run or we cannot install any kind of softwares in the system, and we cannot use it, meaning that there should be first a system software. So if there is no system software in a computer system, how we can install the rest of the software? We are unable to install the rest of the software. So the first and foremost thing that we need in a computer system is the system software. System software by duja basha ya Windows. System software mean Windows. Okay, so سیستم سافتور ما شما اپراتینگ سیستم ما شما داریم که او را ویندوز میگه، یوتیلیتی پروگرام داریم ما شما، دیوایس درایورز داریم، یکیش میخوانیم. Now first, operating system. An operating system is a set of programs containing instructions that work together to coordinate all the activities among computer hardware resources. Computer software application communicate with the computer hardware via the operating system, meaning that the operating system has a direct interaction with the hardware. An operating system knows that how hardware is being operated. Hardware چی رقم کار میکنه؟ مثلا ریم هست، پروسیسورز، هارد درایو هست، input devices، output devices. اینمی همه چیزا operating system میشناسه، میفهمه که از چی رقم استفاده بکنه. So writing a code for system software, specifically operating system, is so hard. It is not an easy task to write a code for a operating system, because operating system needs the knowledge of a hardware first. You need to understand first how hardware works, then you can write a code for operating system. So that's why writing code for the system software is so much complex than writing code for application software. The software which we are designing, developing are called application softwares. These are not system softwares. System software کیسه بسیار سخت است، قیمت است. خب بخاطر از که باید امرای هاردور کامیونیکیشن بکنه، هاردور را باید خوب بشناسین شما و پس از باز میشه که شما سیستم سافتور نوشته کنین. Operating system, sometimes operating system is called AI software, artificial intelligence. It's very strong software. It's really intelligent software. It's really complex software, and it's really we can say problem solving software. Operating system क्या सा इस जगह شما باید تصویر ببینین. دی مثلا این سیستم است، اول باید دو اپراتینگ سیستم باشه باز کامپیوتر یوزر و اپلیکیشن که هست کامپیوتر یوزر امرای دایرکت اپراتینگ سیستم میشه که کامیونیکیشن بکنه و اگه دیگه سافتور رو اینستال میکنه باز کامپیوتر یوزر امرای از سافتور کامیونیکیشن میکنه و او با اپراتینگ سیستم میگه، meaning that we are not able to talk with the hardware directly because there is no translator. So the operating system itself works as a translator between the user, application software, and the system itself. سیاسا در موبایل ما شما که اندروید است و ما سیستم operating system است و انشالله شما operating system در سمستر 5 میخوانین باز که how does the operating system works and how operating system is controlling the hardware. A very important subject and a very complex subject. if اگر حقیقت براتان بگویم ممتع a very logical subject، بسیار دلچسب subject است که شما از این باز میفهمین که چه قسم اصلا کامپیوتر کار میکنه. Okay, so a tasks performed by an operating system functions of either function of OS omega shortcut operating system چی میگه OS برشان میگه says. So کدام کار باید operating system بکنه او که هر یکی باشه، در کامپیوتر باشه، در موبایل باشه، دیگه سیستم باشه، کدام کار را باید بکنه. So most operating system perform similar functions that include. These are not the only functions of operating system. However, these are the most common functions of operating system. Starting in shutdown a computer or shutdowning the computer. So this is the task of a system software. Managing communication between software and hardware. Communication between software and hardware was OSS, system software. Now providing a user interface. But emotion ba desktop or diga software like user interface ke emotion ma was system software operating system. Allocation of CPU times.
الوکیشن اف سی پی یو تایم کمی برای ما شما سخت است که را دیسکس کنیم. صرف برای دانی قدر میگیم که مثلا شما ورد هم اوپن کردین، اکسل هم اوپن کردین، یک مووی را پلی میکنین، شما در پروسسور خوب با یک پروگرام وقت میتنی، اینمی پروسسور یا سی پی یو که است وقتشانه که دیستریبیوشن میکنه میره میگه allocation of computer memory از ریم که است داریم در کدام جای پروگرام است چندین تا پروگرام ما شما رن میکنیم. این وظیفه چی است؟ این وظیفه اپراتینگ سیستم است. رنین منیج پروگرامز، هر پروگرام رن میکنه منیج میکنه. سو مانیتورینگ پرفورمنس کامپیوتر که است تیز کار میکنه سلو کار میکنه، این وظیفه اپراتینگ سیستم است. پرووایدینگ فایل منیجمنت، از فایل منیجمنت هدفی است کنین ما شما در کامپیوتر چقدر زیاد فایل داریم، وورد است، اکسل است، باز چندین تا وورد است. ایسا کنین منظم در کامپیوتر تانا است، شما رینیم میکنین، اپدیت میکنین، این کل کاری کی است وظیفه OS است. configure software in devices، software configuration و devices این وظیفه اپراتینگ سیستم است. configure network and establishing an internet connection، شما که از کامپیوتر مسیج روان میکنیم یا از موبایل روان میکنیم. So actually 80% of job this task is performed by the operating system. ये operating system کار میکنه. Automatically updating itself خودم update میکنه. شما update میں یا نہ میں operating system میں update the computer میں the mobile time میں. Some popular operating systems are Microsoft Windows disk operating system और DOS version में Linux as Unix as Macintosh as Solaris as Android as OS as Z operating system has. Okay, so now user interface chile mega. A user interface controls how you enter data instruction and how information is displayed on the screen. So two types of user interface are graphical ya command ira mega GUI wa ira mega command line interface. Operating systems sometimes use a combination of these two interfaces to define how user interacts with the computer. Amwale ki ma ira shuma ira interface mega سیاسا ایره چی میگه اینترفیس؟ یکی چیز در ایجاد در نظر میاد مثلا در دسکتاپ هسته سیاسا یکی هسته اینترفیس است سیاسا یکی کار میکنه ای اپراتینگ سیستم برای ما فراهم میکنه و دی سی ال آی جی آی است. مثلا سی ال آی چی کماند لاین اینترفیس میگه. ما برایتان یک چیز اوپن میکنیم دی شما ببینین اینجا بس یک قسم اپراتینگ سیستم است که او دا کماند لاین هم کار میکنه مثلا ساده تاکي اوپن میشه. شما اگر با سی ام دی برین سیس سی ام دی مثلا ما آی پی ادرس کامپیوتر چک میکنیم آی پی کانفیگ سیسا ماشی میکنیم آی پی ادرس کامپیوتر اگر میخوایم که چک کنیم آی پی کانفیگ از کماند میشه که شما استفاده بکنین. یا مثلا اینجا که هسته اپراتینگ ای خودشان ای راوتر است. ای راوتر که هسته باز ان شاء الله شما ای چی نمیشه که سی ال آی کماند لاین اینترفیس دزی باز د کماند کار میشه. خو اینجا که هسته باز از گرافیکال یوزر اینترفیس که هسته جی آی کارو نمیشه. سعی کنین شما که دی چیز میکنین باید کماند که هسته ای را باید شما بلد باشین. سیاسا بخاطر ازو و این قسم هدف ما این هست که اپراتینگ سیستم این اپراتینگ سیستم است که دی کار میکنه ممتاز سی ال آی است جی آی ام داره و سی ال آی ام داره و می قسم ریل اپراتینگ سیستم هم بس سی ال آی و جی آی داره. خو اینم اینترفیس که فراهم میکنه یا اپراتینگ سیستم اینترفیس فراهم میکنه. گرافیکال یوزر اینترفیس جی آی برشان میگه. سیاسا میاله که ما شما کار میکنیم مثلا اینجا که شما میاین در دسکتاپ میرین در دیگه جای میرین اینجا ببینید شما کلش آیکون هست ایره میگه جی آی و در سی ال آی که هست بس کماند از طریق کماند ما شما کار را میکنیم موستلی لینکس. سو graphical user interface یا GUI pronounced GU is computer environment that simplifies the user's interaction with the computer by representing programs, commands, files, and other options as a visual element such as icon, pull down menu buttons, scroll bars, windows, dialog box. By selecting one of these graphical elements through either use of mouse or selection from menu, the user can initiate different activities. Initiate means to start, such as starting a program or printing a document. ای برای ما شما میگه که سعی کنید اینجا برای ما آیکون معلوم میشنی و اگه این قسم بکنیم یعنی این لکچر ها هست این فولدر است این می آیکون هست سعی کنید این قسم فولدر اگه جرم این میگه گرافیکال یوزر اینترفیس و در سی ال آی باز کلی چیز این قسم می باشه. خو در سی ال آی چه قسم می باشه در سی ال آی که هست باز کلی چیز این قسم دا چی می باشه کماند است. چی هست کماند است. هر چیز که شما میکنین اینجا د کماند باز نوشته میشه. سیاسا اونجا خب باز آیکون نیست
وای آیکن است درباره صحبت میکنه. خب command line interface lets you control your PC by typing commands. پیش برتن کار کردیم. There is no mouse or graphical controls like you get in a GUI such as Windows. To configure devices, manage system resources, and troubleshoot network connections, network administrators and other advanced users work with a command line interface. و از طریق کماند استفاده میکنه. مثل که ما بردن پیش نوشته کردیم. انشاءالله شما که سمستر 5 میرین باز بخیر شما کار میکنین دو سافتور که ما بردن باز کردیم. یا گناه لینکس شنیدین حتما شنیدین. در لینکس که هست بعض از این سافتور از CLI استفاده میشه. چی میگه؟ کماند لاین اینترفیس. Okay, so types of operating system چند قسم operating system هست. stand alone operating system هست، server operating system هست and embedded operating system هست. stand ایجا بردن اگر ساده تشریح کنیم باز شما میفهمید. stand alone operating system ای هست که مثل که ما شما لپتاپ ها داریم دی stand alone هستی با چیز سرویس نمیده. و یک سرور اپراتینگ سیستم است که برای ما شما سرویسز میده. مثلا شما وبسایت رو ویزیت میکنین، وبسایت خود کامپیوتر ما شما نیست، خود دیگه جای هسته. بعض امروز کنتنتس که ما شما مثلا نمیلی مثل شما اکسس میکنین یا یوتیوب هسته. یوتیوب دیتا خود کامپیوتر تا نیست نه ایده یک سرور است. امو سرور باز سرور اپراتینگ سیستم میگه. امبیدد اپراتینگ سیستم است که مثلا د دیجیتال ساعت است یا مثلا ایکس ری ماشین است و التراساوند و هر ماشین یا لیفت است که اوجا یک سافتور دو اینستال باشه و امبیدد سیستم میگه. ایجا میگه که standalone क्या है? Standalone operating system is complete operating system that works on a desktop computers, notebook computers or mobile operating system computing devices. Some standalone operating system are called client operating system. So because they also work in a conjunction with a server operating system. So in short, a standalone operating system always needs a server operating system because standalone operating system cannot provide services. So all the services need to be provided by a server operating system. So standalone operating system is called a client which needs resources. و به ریسورس نیاز داره. سیاسا هر که شما در کامپیوتر تان کدام اپراتینگ سیستم است کلش استندالان است. شما تانو سرور اپراتینگ سیستم نخوانید. و سمستر 5 بخیر میخوانید با شما. خب client operating system can operate with or without network بدون از اینترنت هم کار میکنه و در امر اینترنت هم کار میکنه. Other standalone operating system include networking capabilities allowing the home and small business users to set up a small network. Example of currently used standalone operating system Windows 7 or Macintosh OS in a standalone. So however you can connect this standalone operating system with the internet. شما امر اینترنت را میتونین که کانکت کنین. سرور اپراتینگ سیستم ساده برای شما بگویم او اپراتینگ سیستم میگه که سرویسز فراهم میکنه، خدمات میده. مثلا وب سرور اگر نمیشه شنیدین، پرینت سرور اگر نمیشه شنیدین، DNS سرور اگر نمیشه شنیدین شما ایره میگه او که سرویس میده. DHCP سرور، FTP سرور، سیاسا ایره فایل سرور ایره میگه سرور operating system. So a server operating system is an operating system that is designed specifically to support a network. मतलब ये इसकी खदमात फराहम करना. A server operating system typically resides on a server. इधर server machine मेगा computer. The client computers on the network rely on the servers for resources. ये client computer क्या सा मजबूर है कि server resource रा बिगेरा या हम contents क्या सा ये रख शुमा मेगी नज़ीर इंटरनेट खुदा मोबाइल और computer है माउशुमा नहीं इसने वो बाज़ server माउशुमा मेगी. So server operating systems are designed specifically to support all sizes of networks including medium to large size business and web service. اگر خورد اسکالانس کمپانی دو زی استفاده میشه. So example of server operating system are Windows Server 2003 یا تان شما ایره یوزم نکردین Windows Server 2008 12 16 Unix and Linux Solaris و حتی the novel network و the Macintosh هم است. So these are called server operating system. تانو شما ایره یوز نکردین انشالله ایره با شما دستم سر 4 میخوانین که server operating system که است و چقدر فرق داره امرای client operating system. Embedded operating system is the operating system on most mobile devices in many consumer electronics called embedded operating system resides on a ROM chip. Popular embedded operating system include Windows Phone 7
و پام دیوایس پام که هست قفا میگه ده یکی کدام دیوایس استفاده میشه ایفون است OS است بلکبری است گوگل اندروید so all these operating system are called embedded operating system ساده براتون بگیم بدون از کامپیوتر که هر ماشین یک سافتور داره و را میگه embedded operating system Utility program a utility program also called a utility is a type of a system software that allows a user to perform a specific task related to the management of a computer functions, resources or files as a password protection, memory management, virus protection, and file compression. So if it didn't come with the operating system, you could perhaps add it. In other usage, utility is an application that is very specialized in relatively limited capability. Utility program یک خاص مثلا انتی وایرس است. یک خاص کار که میکنه و بدون از پس از اپراتینگ سیستم اینستال میشه. یک چیز شما در زیپ میکنین، کمپرس میکنین او را میگه یوتیلیتی پروگرام. Example of some utility programs are مثلا وایرس سکنینگ سافتویر است. بیکاپ به خاطر بیکاپ میگین شما سکن دیسک است. دیسک دیفرگمنتر است. دیفرگمنتر که از هارد دیسک است. وقتی شما از هارد دیسک دیتا را دیلیت کنین باز عمود یک دیتا در یک جای میمونه یک دیتا در دیگه جای میمونه شما را ایرا دیفرگمنتیشن بکنین ایرا در یک جای میاره سیاسا دیتا را در کدام جای میاره یک دقیقه میبخشین السلام علیکم خب یک دقیقه خب و بازور که هست مودیتا که هست در هارد درایو در یک جای میاره خلاص uninstalling program که هست cleaning up disks و فایل کمپریشن که ما براتون زیپا گفتیم burning optical disk که هست او که شما د سی دی چیز رایت میکنین ایرا باز یوتیلیتی پروگرام سافتویر میگه دیوایس ड्राइवर چی را میگه از نام معلوم میشه دیوایس که هست دیوایس میگه ड्राइवर درور میگه ما شما درور میگیم که او را می چلانه So a device driver is a computer program that operates or controls a particular type of device that is attached to your computer. Device driver enable a computer in a device to communicate with each other. For example, you need to driver software to install a printer on your computer. ساده گبرتان بگم device driver را میگه که اگر وقت کامپیوتر ما شما گرافیک کار نمیکنه یا وقت مثلا دو دیسپلی کار نمیکنه اینترنت نتورک پورشن ادپتر کار نمیکنه که امرای کامپیوتر وصل نتورک وصل کنیم شما باز به خاطر عمود دیوایس یک سافتویر جور شده باشه او را که شما اینستال میکنین او جور میشه سیاسا یا شما که پرینتر یک آله خب پلاگ ان پلی یعنی شما دیوایس کانکت میکنین دایرکت سافتویرش اینستال میشه او کار میکنه پیش قسم نمیبود سیاس و دیوایس ड्राइवर که هست مثلا شما پرینتر اینستال کار میکنین پرینتر که امرای کامپیوتر کانکت میشه اول باید سافتویرش اینستال شوه پس از بازو کار میکنه ایره میگه امو دیوایس ड्राइवर که هست امو سافتویر میگه که او دیوایس میفهمه که چه رقم کار بکنه Now application software هر سافتویر که پس از اپراتینگ سیستم اینستال میشه که دو یک یوزر کار میکنه یوزر دو چی میکنه کار میکنه او رو میگه application software So application software consists of programs designed to perform specific tasks for users Application software can be used as a productivity business tool to assist with graphics in multimedia projects to support home personal in educational activities, to play games, to facilitate communication and much more. Application software is available in a variety of forms, package custom, web application, open source. أصلا application مثلا شما office install میکنین ایره میگه application software word application software است excel application software است که پس از operating system install میشه و یک خاص کار میکنه photoshop application software است drive c++ div که است ای application software است wheel c player application software است سیاسا مثلا شما زد software گیما کل گیما application software است شما او را install میکنین ایره میگه اپلیکیشن سافتویر که هست در پکیج میشه شما مکمل پکیج میشه که بخرین کاستم سافتویر شما یکش اینستال میکنین یکش اینستال نمیکنین ویب اپلیکیشن در ویب کار میکنه اوپن سورس که هست باز او رو میشه که شما تغییرات هم میارین This was all for today با امروز لکچر ما شما لکچر 12 و انشالله پس از این ما شما شروع میکنیم لکچر چندم هست let's see سیزدهم است و تاپیک پروگرامینگ لنگویج است ایرا خو شما میفهمین ایرا در می لکچر یک جای میکنین ای اصلا اتمن برای شما در پروگرامینگ کنسپت تدریس شده که ما شما پروگرامینگ لنگویج چی را میگه و استاد برایتان گفته ایجا یک تکرار است مزوزو دیره میخوانیم
Program language is a formal constructed language designed to communicate instructions to a machine, particularly a computer. Program language can be used to create programs to control the behavior of a machine or to express algorithms. اصلا programming language که صدو شما کار میکنین یک سافتور جور میکنین خلاص. programming language اگر نباشه سافتور جور نمیشه. کار ما شما امر programming language است. شما میفهمین های level programming language است، low level programming language است. برایتان استاد گفته low level assembly و machine language در low level می های level که است جواب چیزا میاد. The high level language are much closer to human language. ما شما مثلا شما integer میگین function میگین ایرا میگه high level language که ما شما میفهمیم و ایرا و ای لنگویج ها که است C++, جاوا، فروتان و مثلا PHP که است اگر نمیشه شنیدین و زیاد مثلا پیثون و ای که است ایرا میگه high level languages enables to write programs which is understandable to programmer human مطلب برای ما شما آسان باشه. سیاسا in can perform any sort of task. Such languages are considered high level language because they are closer to human languages. ما شما اورا میفهمیم و high level language که است must use interpreter, compiler or translator to convert human understandable program to computer readable code. با machine language تبدیل میکنه 0-1 تبدیل میکنه چون داول کامپیوتر این لنگویج ها نمی بود، زبانه نمی بود، پروگرام نویسی وجود باینری بود 0-1 بود اول. پس از اون های level language آمد. سیس low level language کدام میشه میگه low level computer languages are either machine code or are very close to them. Says a computer cannot understand instruction given to it in high level languages or in English. It can only understand and execute instruction given in the form of machine languages. For example, binary के ऐसा ई पेश के ऐसा ई low level language इस्तेफादा में शुद्ध आले के ऐसा हमेशा high level languages. Assembly के ऐसा एक low level languages خلاص. Assembly language have the same structure in set of commands as a machine language. मतलब 0-1. But they enable a programmer to use names instead of numbers. شما اگر computer organization in architecture COA برشان میں کہ مضمون میں ہے سمستر 4 اگر او جو استاد برایتان بصرف با بخاطر که شما ببینین assembly language کار بکنه otherwise علی دی language استفاده نمیشه. So the only thing you need to understand is that what is a low level language. ایره شما میفهمین. machine language is 0-1 است. ایره ما میفهمیم شما assembler که است computer will not understand any program written in a language other than its machine language. The program written in other language must be translated into machine language. Such translation is performed with the help of software. A program which translates an assembly language program into machine language program is called assembler. Assembler امور میه که مزبانی assembly که است او را به machine convert میکنه. compiler و interpreter فرق چی است؟ استاد شاید براتون را گفته باشه. It is a program which translates a high-level language program into a machine language program. Yeah, compiler is more intelligent than an assembler. It checks all kinds of limits, ranges, errors, etc. But its program runtime is more says زیاد when occupies a large part of the memory. As RAM زیاد چی میکنه میگیره. It has slow speed because a compiler goes through the entire program and then translates the entire program into machine codes. فرق بین کامپایلر و اینترپریتر است که کامپایلر مکمل پروگرام چک میکنه بعضی ایرر براتون میگه اینجا ایرر است فلان جا ایرر است فلان جا و اینترپریتر که است لاین با لاین چک میکنه در هر لاین که ایرر بود پیش نمیره اون لاین باید جور شو پس پیش بره خلاص یعنی می فرقشان است. وظیفه دویشان نمی است که کد که ما شما نوشته میکنیم ایرا با باینری کنورت میکنه با 0-1 کنورت میکنه. Now something new and very easy. Database management. سیاسا database management چیه؟ ما شما دیتا داریم. Types of data که است numeric data, alphabetic data, alphanumeric data, image data, audio data, video data, information, etc. etc. So all these are called data. ای data هست. Database چی را میگه؟ Database is an organized collection of related data that is stored in an efficient and compact manner. انشاءالله سمستر 3 شما مضمونی نو میخوانید به نام دیتابیس کانسپتس اوجا بعضی براتون در دیتیل تدریس میشه که ما بر شما صرف معرفی میکنیم که در دیتابیس دیتا در ارگانایز فارم می باشه. مثلا شما میاین آیدی تان چک میکنیم در سیستم که هست باز برای ما میگه که
اما سیلز ترانسکریپشن چی نمراتشان چقدر است، یک منظم چیز است، اسمشان چی است، آیدیشان چی است، از کدام لیست فارغ شده، از کدام سمستر است، یک منظم باید در rows and columns the table باید باشه. So the word organized means that the data stored is in such a way that the user can use this data easily. بآسانی میفهمه. So the word related means that a database is normally created to store the data about a particular topic, the خاص topic, or a shared collection of logical related data in a description of this data designed to meet the information needs of an organization. دیتا باید یک قسم منظم باشه که بعض چه قسم که ارگانیزیشن میخواه اما قسم راپورتش جور شوه و database collection of related tables. Table چی میگه؟ Table is the fundamental object of a database structure. So the basic purpose of the table is to store data. Data that store میشه. A table consists of rows and columns. رو کالم میداره. ایره شما میفهمین ایره میگه رو و ایره میگه کالم. ای چند رو داره؟ 1 2 3 ای 5 رو داره و چند کالم داره؟ ای 4 کالم داره. 1 2 3 4. Says okay, so a table consists of so a table is very convenient way to store data. بسیار راحت است که دو دیتا ما شما ذخیره کنیم. The data in tables can be manipulated easily. تغییر میشه که شما دیگه تغییرات بیارید. دیگه data communication network. So data communication چی میگه؟ Communication between data among two computers, among many computers. So computer communication describes a process in which two or more computers or devices transfer data. Data را transfer میکنه. Instruction and information. Some communications involve cables and wires. Other are sent wirelessly through the air. मतलब ये इसके दो कंप्यूटर की कम्युनिकेशन میکنه خو حتما دیتا را اکسچنج میکنه نی امیر میگا دیتا کمیونیکیشن سه او که موبایل چیز روان میکنه کامپیوتر با کامپیوتر چیز روان میکنه ایرا میگا دیتا کمیونیکیشن. So what is the computer network? Do you remember computer network چی را میگه؟ Computer network means communication between two computers in order to share resources is called computer network. Says okay, so دیگه basic elements of communication. Basic element با communication چند نیاز است؟ شما میفهمین چند چیز نیاز است. یک ایرا کمی زیاد کنیم سایش زیاد رفته بود خب میباشیم. the communication که است یک سندر ضرور است، یک ریسیور ضرور است، یک مسیج ضرور است و یک پروتکل ضرور است، یک میدیم ضرور است. این پنج چیز که است ایرا میگه elements of communication. message که است the message is the information data to be communicated. یک مسیج روش sender یا باید sender باشه کامپیوتر که send میکنه. a sender source برشان میگه which creates the message to be transmitted. It can be a computer, telephone, handset, mobile, whatever, but there should be a sender. So medium باید باشه. So a medium which carries the message is the physical path by which a message travels from a sender to receiver. Sometimes the medium could be cables and sometimes it is using air, wireless communication. So receiver, there should be a receiver. Receiver, a sync, is the device that receives the messages. It also can be a computer, workstation, telephone, mobile, anything. So there should be a protocol. Protocol kaisa? Set up rules and regulations. Set up ni set of rules and regulations. Says که مثلا پروتکل چی هست؟ ما شما علیه که ما درس میدیم، ما سندر شدیم، سیاسا شما ریسیور شدین و میدیم چی هست؟ شما اگر از اینترنت استفاده میکنی وایرلس که هست این میدیم هست سیاسا مسیج نمیشه ما که کدام گپ میزنیم. پروتکل چی هست؟ پروتکل ما علیه اگر در ریال چیز صحبت بکنیم این زبان داری که ما میگیم انگلیسی میگیم شما میفهمیم ما میفهمیم. So this is the protocol. In computer network there is a TCP, if you have heard this name, TCP IP in UDP. So these are the protocols which are used for communication. So types of data communication क्या एक चीज़ serial communication है कि in this type of communication all data is transmitted in a single line in a certain order. This is the slow communication method. एक شما ببینین serial واری میره یک بیت جهاز مثلا. So this is device 1, this is device 2. Assume that this is the sender, this is the receiver. So the sender can send one bit, another bit, so in a series. So this is called serial communication. Parallel چرا میگه؟ parallel میگه موازی را. اگه جی ببینین یک بیتی جمعی باشه، باز یک بیتی جمعی باشه، یکی جمعی باشه، یکی جمعی باشه، همزمانی روان میکنه. So this is called parallel communication. So in this communication data in the form of groups
groups is transmitted in the form of bytes or word at a time. So this is the first method of communication. In this type of communication for data transmission, says more than one line will be sent. Why? Because there are more lines at the same time. So the communication type of communication chandas एक serialist व serialist व दोम कैसा parallelist. Now data transmission mode is ويا كيسا data communication types as the type دو قسم و transmission mode ما وشو مسيق قسم داریم. So the manner or way in which data is transmitted from one place to another is called data transmission mode. There are three ways. Simplex mode, half duplex, full duplex mode. سياسة simplex half duplex full duplex که شما بخوانید ما براتون نمیشه در یک سلاید بسیار ساده تشریح میکنیم. simplex چی را میگه که هر وقت از یک طرف مسیج میره از دیگه طرف نمیره. one way communication always. This is called simplex. For example یک قسم چیز دیدین شما که هر وقت از یک طرف روان میکنه مسیج. think about this. ویدیو را پاس کنین فکر کنین پس ببینین که جوابتان درست است یا نیست. Yes of course television radio. Second the television هر وقت از طرف مسیج میاد. در رادیو هر وقت در رادیو هر وقت از طرف مسیج میاد. آیا از طرف شما میتونه که مسیج برا پس؟ No way. اگر شما زنگ میزنین به رادیو او خو از طریق رادیو نمیره زنگتان خو از طریق تلفن میره. So this is called one way communication always. half duplex را میگه که میشه که شما هم برایشان مسیج روان کنین و از دیوایس هم بیامون at the same time که هستا اردو سندر و ریسیور نمیتونه که بزنه. اگر او مسیج روان میکنه you have to wait. If you want to send something they should wait. یا that person should wait. مثلا چی هست مثالش چی هست میفهمین؟ واکی تاکی میشناسین مخابره. در مخابره که یک کس گپ میزنه باز ما که گپ میزنیم اینجا پرس میکنیم شما اونجا گوش میکنین. باز که شما مسیج روان میکنین ما باید گوش بکنیم. همزمان دو نفر نمیتونه که صحبت بکنه. دیگه فول دوپلکس است. فول دوپلکس که هستا فول دوپلکس همزمان هم تو میتونی گپ بزنی اما مثلا تلفن است زنگ میزنین در اینترنت که شما در کامپیوترتان دیتا روان میشه. So this is called full duplex. علی مثالش شنیدین شما. says و ایشا سر شما ایرا بخانین شما simplex mode, half duplex and full duplex. So this was for today. ای که هستا به امروز درس بود. انشالله باز در لکچر بعدی ما شما میبینیم. این بود لکچر 13 درس ما شما انشالله به خلاصی هست. لکچر 14 داریم ما شما و 16 داریم. این لکچر که هست مربوطی چیز نیست آیتی فاندامنتال نیست. ممتاز دو لکچر ما شما بخیر باقی است. let me see که در 14 چی هست. اوکی کامپیوتر نتورک است بسیار ساده است کامپیوتر نتورک و دیگه هست در 16 است کامپیوتر سکیوریتی و این هم ساده لکچر است. انشالله دو لکچر ما شما باقی شد دیره انشالله در next lecture میخوانیم. So this is enough for today. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.